Bienvenue pour suivre le programme News Extra. Aujourd'hui, le programme, nous connaissons plus la participation au CCL, côte 29e session ordinaire commission dans l'océan Indien. Et aussi, au commissaire britannique ici, CCL, qui partage son expérience pendant sa 1 an et demi qui est de sa position. Ministre pour la pêche, Jean-François Ferrari, secrétaire principal pour la pêche, Roy Clarisse, et chef département de la pêche côté SFA, Vincent Lucas, ils participent dans la 29e session ordinaire commission dans l'océan Indien qui a fait la réunion récemment. Ils ont dit qu'ils sont satisfaits avec le résultat et ils ont dit nous à cause. Dans cette session ordinaire, commission, il regarde une proposition qui est faite par un pays membre pour être capable d'améliorer le fonctionnement de l'organisation et aussi qui est capable d'aider pour prendre une décision pour manager un stock poisson dans l'océan Indien. Un stock thon, parce que nous avons ce thon là. C'est celle ça l'ambition pour lui devenir le leader parmi les pays l'océan Indien dans la pêche industrielle. Et c'est pour cette raison qu'il m'a déplacé, comme on a envie, réaffirme sa leadership qui nous avons là-bas dans notre organisation et emmène le même l'année les autres pays qui sont pays membres, mais c'est moi qui peux avoir quelque chose pareil nous. Alors, c'est un moment premièrement, pour féliciter nous les corps qui nous donnent un grand succès dans la déclaration faite par le comité scientifique, nous, l'organisation, qui s'est déclaré qui stocke ton zone. Plus bonnet, ça en est qui stocke ton zone, il répond. Après plusieurs, en est qui sont dans une situation un peu critique. Et ça, pour nous, il y a vraiment un grand achievement. À cause de montrer pour dire nous capables de manager nos ressources nous-mêmes, nous capables de prendre une décision. Et si, et là, nous prenons une décision, nous capables de gagner un résultat qui est positif. Donc, nous commençons par féliciter un peu nous les corps et moi aussi, je prends l'occasion pour nous informer un pays membre qui partit qu'on est, c'est celle qui aussi a déclaré comment FIT fully compliant country. Ça veut dire nous besoin encore montrer pour dire là nous fait quelque chose de bien, là nous transparents, il y a un bénéfice. Et ça il des moments forts sa conférence et moi on a adhéré sa conférence avec conviction qui c'est celle qui vraiment répond à sa leadership et qui ça qui nous imaginons, c'est ça que pour gagner faire par la commission de l'océan Indien. Pareil, ministre Indie, nous sommes généralement satisfaits avec la conclusion de sa 29e meeting commission l'océan Indien pourtant à Iotc. Il y a un meeting qui ban débat cette fois-ci passe dans l'atmosphère constructive, collaborative. Quand la plupart des mesures qui sont adoptées, ils sont capables d'adopter par consensus, excepté qui passe à travers un vote. Pour ça, une session, il y a 25 propositions qui sont établies par les pays membres, qui sont adressées 19 CISE. Et là, dans 14, ça bonne proposition une adoptée. Qui fait à UTC probablement une bonne première commission dans le monde qui en a mesure pour tous son trois l'espèce tropicale. Ça veut dire yellowfin bigaille avec skipjack. Quand il y en a un catch limit, qui ça veut dire chaque bon pays, ils ont une limite qui consiste à être capable de la pêche ça trois l'espèce dans l'année. Et ça y a une recommandation au comité scientifique. Et pareil, nous voit dans un meeting à UTC cette fois-ci, bon pays membre, il paraît pour nous accepter et adopter les recommandations qui sortent du comité scientifique. Et le comité scientifique qui recommande qui limite skipjack qui est capable de gagner la pêche dans l'année 628 000 tonnes
Et commission a agréé pour répartition de ça 628 000 tonnes à travers ce ban membre. Et qui nous aussi agréé pour Bigay Tuna, c'est une recommandation au comité scientifique à cause de mesures qui ont mis en 2023 pour ban pays faire une réduction qui est équivalent à peu près 15%. Ça qu'ils ont typé la pêche en 2021. Et vu que stock Bigay aussitôt augmenté, le comité scientifique qui recommandé qui ban pays aussitôt qui fait ce sacrifice, il gagne récompensé pour ça sacrifice qu'ils ont fait. Et la commission aussi n'a agréé pour nous gagner encore 15%. Et c'est aussi parmi il bénéficie avec encore 15% plus qui est capable de la pêche l'année prochaine. Et Yellowfin, même si le comité scientifique tire recommandé qui stock Yellowfin par le ministre indien, là, il n'est plus overfish, il est dans l'état soutenable. Mais la commission prend une décision pour redistribuer ou augmenter la quantité de Yellowfin qui va pays gagner. Mais qui nous a agréé, c'est que le comité scientifique pour faire un lot assessment en décembre de l'année, à cause de la certitude, le stock assessment qui va pays qui nous concerne. Sur l'année prochaine, il y avait une recommandation pour nous connaître exactement qui va nous pour répartition Yellowfin. Et après, les autres mesures qui ont adoptées, si tout l'espèce, est plutôt pour requin. Quand il y a beaucoup d'améliorations, le ban mesure la pêche requin. Requin, dans Iotc, il pas gagné targeté, mais plutôt gagné attrapé comme l'espèce accessoire qui est un bateau pour la piston. Mais la commission paraît pour autant force mesures pour faire ce qui requin qui gagne attrapé, qui gagne retenu à bord, il gagne servi en totalité. Qui n'a arrêté que sa pratique, quand les ailes gagne tiré, retenu et ça carcasse ça la viande gagne zété. Cela désormais, commencement l'année prochaine, tout bon requin qui gagne la pêche frais, qui gagne garder frais à bord, les ailes rester attachées avec, et tout bon requin qui frozen, qui bon bateau industriel la pêche, les autres capables de slice ça les ailes, mais seulement quitte les attacher avec son carcasse requin, ou soit si autres pour tirer, les autres besoin vraiment aller avec sa carcasse jusqu'à la gagne. Et ça aussi tout, il va aider pour faire identification à cause de quand c'est bon requin qui gagne protégé, mais les temps autres les ailes gagne tirer avec les autres, il pas capable gagner identifier. Et après ça mesure avant, bon bateau tu besoin quitte 5% proportion carcasse avec les ailes, qui est difficile pour faire sa calculation. So là pour faire conservation requin un peu plus soutenable, il y a sa mesure pour quitte son fin naturally attached, mais aussi tout il y a une mesure qui pour ban wire tracers, wire qui gagne mettre avec ban lani les temps la pêche requin qui en pêche requin capable de saper. So tout ban bateau qui peut la pêche ton 20 degrés par là ou 20 degrés acide, autres pour n'a pas le droit servir wire tracers et 10 ban bateau qui peut la pêche 20 degrés acide qui pour capable servir. Mais par contre ban pays pour besoin faire l'étude, si vous avez envie de continuer la pêche avec wire tracers, pour besoin faire l'étude scientifique pour prouver, pour dire sa méthode de la pêche avec wire tracer, papier attrape sa quantité de requin et présente ça avec le comité scientifique, pour le comité scientifique capable de valider. So ça y est un peu bonne mesure, et puis on a une mesure le changement climat aussitôt, qui a adopté. Pareil, nous connaissons le changement climat, il y a un phénomène qui affecte nous en quantité. Mais par contre, quand il concerne la pêche, nous n'avons pas assez d'informations pour nous connaître quel impact le changement climat y en a la pêche. Et nous aussi, nous supportons sa proposition qui désormais, le changement climat vient un agenda, le meeting commission scientifique, et qu'ils sont capables de former commission, le bonne mesure que nous sommes capables de prendre pour nous capables de mitiguer l'effet du changement climat. J'ai une proposition en relation avec FAD, qui c'est le page en faveur, qui m'a déroulé with regards to sa specific proposition. Il y a une résolution qui est tablée par Somalie pour faire que les FAD qui drift dans de l'eau et l'autre pays, il a déclaré comment est la pêche illégale, même si sa FAD, personne ne peut la pêche l'eau là.
Et nous, les temps, nous faisons nos rencontres consultatives ensemble avec bon pays qui la pêche avec FAD. Nous te dit pour dire ça y a mes qui peut affecter nous la pêche. Et dans ma meeting à Iotc, c'est dans les autres pays aussi qui la pêche avec FAD, qui dit voice out contre sa mesure. Et finalement, Somalie, mon voit une voie nécessité pour les retirer sa mesure, sur sa mesure pour gagner adopter. Vous n'avez pas aucune action qui vous gagne prendre avec bon bateau qui gagne voir une la pièce requin, une chibon fin, une kit carcasse. En effet, sa mesure pour partir les îles avec requin, ou soit pour garder les attacher, il est applicable pour bon bateau industriel. À cause pareil, les autres connaissent nos bon bateau artisanal qui la pêche requin. Tout quelque chose qui quitte ensemble à cause nous mangeons requin. Mais pour ça bon bateau, il prend la mesure, les temps autres peuvent faire les autres landings, les autres bonnes poissons. Les autres bonnes poissons ils arrivent le port. Et aussi il y en a un observer qui le bateau, le sabon bateau pour faire ça qui sabon mesure il gagne mettre en place. Et par contre il y en a une mesure qui spécifiquement pour de l'espèce requin, ben mako sharks, qui autres vu qu'ils autres status ils déclaré comme pas soutenable. Mais c'est que tout ça bon requin qui gagne attrapé vivant par un bateau industriel, ils ont besoin de larguer. Ils sont seulement capables de quitter ça bon requin à bord si ils ont un observateur humain qui est à bord, qui voit pour dire ça requin est mort, ou soit ils ont un système caméra, electronic monitoring system, qui est capable de vérifier l'état de requin. Ça y a cause il y a un requin qui son l'état par exemple dit son stock il pas soutenable. So, tout bon pays peut gagner décourager pour autres la pêche requin et pour autres l'agri vivant autant que possible. Pour nous, une résolution qui est plus conséquente, c'est ça qui concerne l'espèce thon tropicale. Paris, skipjack, big eye, pareil, vous connaissez, nous bon bateau, Persinners, longline, aussi la pêche big eye avec skipjack. Et pour nous, ça y est un peu mesures qui il y en a l'impact qui fait ici qui savent l'espèce il reste soutenable et nous l'industrie est capable de continuer épargner jouir sa ressource à cause pareil qu'on est ça va la pêche il amène développement économique il amène l'emploi il amène sécurité alimentaire aussi tout pour nous c'est le produit qui nous exporte en quantité so pour nous il est important qui ça va mesure gagne métier qui n'a pas payé qui la pêche de façon qui n'est pas soutenable, qui présente ça qui affecte les autres pays, pareil, nous qui entièrement dépendent de l'eau là. Il y en a un système que tu as ici, qui c'est l'organisation régionale pour management temps dans le monde, qui marche par consensus. Dans nous, l'organisation, si un pays membre pas d'accord, il est capable d'opter pour ne pas implémenter ça dans le mesure. Donc, il y a une quantité de négociations, une quantité de diplomatie qui marche. Et les pièces indiquent plus bonheur qui ça rencontre une déroulée d'une façon très constructive. C'est à cause qu'il y en a beaucoup de négociations, beaucoup l'explication et beaucoup sharing of l'information. Pour Cécile, il est important que ce pays comprend que nous avons un besoin pour nous continuer à développer la pêche. C'est important pour nos pays. Nous avons de l'industrie touristique avec la pêche. Alors, nous faisons comprendre que nous pouvons insister pour nous capables, par exemple, continuer la pêche d'une certaine façon avec FADS, mais c'est nous pour prendre une mesure pour nous mitiguer sur l'effet négatif. À cause il y en a l'effet négatif. Nous pas jamais caché dans rien. Il y en a un effet négatif, il y en a quelque chose qui nous pas souhaité, par exemple bycatch, quelque chose comme moi. Mais il est important que nous continuions la pêche et que nous tout le temps improve, nous faisons la pêche. Après aussi, l'autre point qui nous pousse, c'est qui fairness. Pareil, le ministre dit, nous dépendons beaucoup du tourisme, nous dépendons beaucoup de la pêche, et nous n'avons pas les autres
activité économique substantielle comme si. So nous parler qui un gros pays qui a dans les autres moyens économiques qui nous peut pénaliser à même niveau comme un small island developing state. So ça y bon point qui nous tout le temps la fort pour faire ci qui nous garde nous ban l'intérêt nous protège ban l'intérêt à cause par les Indiens nous dépend beaucoup de sa ressource temps. Et effectivement, on profite de l'occasion, les moitiés de la réunion pour me rencontrer avec le commissionnaire de l'Union européenne pour la pêche et l'océan, M. Kostas Kadis. Il fait deuxième rencontre qui m'en a avec lui depuis il a pointé en novembre l'année passée. Seychelles n'est pas des privilégiés de l'Union européenne. Et discussion est ongoing constamment. Mais seulement chaque fois qu'il y a l'occasion, nous faire appel à l'Union européenne qui nous besoin de gagner une considération qui est favorable et qui négociation pour nous renégocier nos Sustainable Fisheries Partnership Agreement, c'est-à-dire l'agrément à la pêche, nous pouvons expecter que l'Union européenne y nous de façon favorable. Et je crois que ça rencontre que mon en a avec les autres, avec le commissionnaire, avec son assistant, qui nous peut gagner une bonne discussion. Mais seulement, il n'est pas autant que tout le temps nous peut garder une bonne relation avec l'Union européenne. Et nous faisons comprendre, par exemple, il y en a quelque chose de nouveau qui nous tient contents voir sa voyage. Et c'est ça, nos programmes pension pour un pêcheur qui peut parler finance par l'Union européenne, qui est quelque chose qui m'a vraiment attaché avec. Et ma vie est réussie. Et deuxième quelque chose, c'est que nous capables élargir un peu cette dimension socio-économique qui nous tire, nos efforts, l'OSIS fait bazar, bien fait bonne facilité, mais nous redéveloppons nos côtés de la science. OK? Donc ça, c'est des quelque chose que nous avons discuté. On a aussi rencontré un ministre français qui en charge de la pêche, l'océan et plusieurs les autres domaines. À cause c'est important que nous gagnons support à la France pour donner nous l'appui qui nous peut aider les Noirs contre l'Union européenne. La France est un pays important dans l'Union européenne. Donc, discussion et négociation est ongoing tout le temps et quelque chose qui nous peut maintenir non seulement au niveau de l'Union européenne, mais au niveau de nos partenaires dans sa région sud-ouest, océan Indien. Au commissaire britannique ici Seychelles, Jeff Clarkin, il dit que pendant ça 1 an et demi qu'il ici, il apprend beaucoup. Il partage son expérience avec journaliste Marietta Labrosse et il aussi cause l'initiative que la commission britannique ici Seychelles a envisagé faire avec le gouvernement. How would you describe your 1.5 years here in Seychelles as the British High Commissioner? The first word that springs to mind is that it's an honor to be in my position. It's an honor to be accepted in Seychelles as the British High Commissioner. It's also a great privilege to be chosen by your government to represent the people of the UK in Seychelles. And I would also describe my first year and a half as a year of learning, because as the representative of your country, you're here to build stronger relationships between our two peoples, between the UK and Seychelles. And in order to do that, you really need to learn, to understand, to experience the culture, the politics, the economics of the country, and to meet real people and engage with them so that you can best understand how to align our interests and work together to form partnerships. So I've had a wonderful experience. I think everyone who visits Seychelles has a wonderful experience. It's
famously one of the most beautiful countries in the whole planet, and I agree. But it's also about trying to really work hard. I'm not here on a holiday. I'm here to represent the UK and to form a strong partnership and to work hard for both of our countries so that we can tackle some of the biggest problems that we face as nations: climate change predominantly, conservation, economic development, sovereignty, supporting the security of our two countries through joint work on maritime safety and security, on economic safety and security, and trying to find ways in which we can build the bridges around health, education, culture and sport, so that we can really thrive together as good friends in the world. How would you describe the state of the current relationship between Seychelles and the UK? The relationship between Seychelles and the UK, it's hard to take a snapshot and say, here's what it is today, because it's such a deeply entwined relationship that dates back to almost the beginning of Seychelles' history as a nation. So it continues to be extremely important and strong, I think, for both our countries. And it's one that is based around respect and trust. What I always say when I'm engaging with the government, public, civil society, is that the UK is very privileged to be such a trusted partner of Seychelles. When there are difficult things to be done, we always feel a sense of honor that Seychelles asks us to help. So we've been working on areas of high sensitivity, policing, anti-corruption, maritime security, cyber security. And in those areas, you work with people that you really trust. And what I hope the UK is bringing to those relationships is also that we trust the people and the government of Seychelles, but we're also bringing our knowledge and people to collaborate. It's not just a case of turning up and writing a check and going home. It's a case of actually people-to-people links, bringing in experts from both sides, because we have a lot to learn from each other, but bringing in experts on the policing side, for example. We brought 3 ex-police officers who had worked in the UK all their careers to work over 3 years with the Seychelles police force. You only do that with a partner that you really trust. On the anti-corruption side as well, we've been working with the Anti-Corruption Commission, again with a range of different experts from the police, from the legal side, to build capacity in what's a relatively young organization, so that they, over time, become autonomous. I mean, they're already independent, but what we hope is that we can take a step back and that the knowledge and the skills that we have brought will help that organization thrive on its own. Given Seychelles' vulnerability to climate change, how is the UK supporting the environmental and sustainable efforts of Seychelles? I'm going to answer that question in 2 parts, because on the one hand, there is all the work that the UK government does internationally to support countries, especially small island developing states like Seychelles. And then on the other side, there is the wider relationship, and I think that the wider relationship between the UK and Seychelles on environment and conservation is extensive, and we shouldn't forget about it. But in terms of the British government, we're one of the largest donors to the international community around climate action. Our work in Seychelles is very often done through other partners like the Global Environment Fund, the GEF as it's called. We've contributed a number of
resources to coral reef restoration, which are being managed through SACAT. We've done some projects locally around replanting of trees, but I want us as the High Commission to do even more. And one of my priorities this year going forward is to make a real impact in terms of mobilizing finance, private sector participation in Seychelles, because Seychelles is, when you look at climate change, on the one hand, Seychelles suffers as a result of rising temperatures, as a result of the erosion of our beaches, of the coral reefs, and it's clearly very vulnerable to climate, and we already see that happening, and it's with great pain that I witness myself, the damage that climate change is doing to people's livelihoods, to the beauty, the natural beauty of this country and to the world. And it is making us more vulnerable. But Seychelles also can contribute to the fight against climate change, and that's where I also want to focus our efforts in trying to bring financing to Seychelles to incentivize the use of the ocean, because Seychelles is a small country, but it's a large ocean. Yeah. The ocean of Seychelles is bigger than France and Germany and Spain put together. It's EEZ, the exclusive economic zone of Seychelles, is bigger than China's EEZ. And that's potentially an opportunity economically and also in terms of the fight against climate change to mobilize more expertise, more technology, and more money to use the ocean to store carbon through mangroves, through seagrass, and then being paid for that through carbon markets or other forms of climate finance. And the UK can be, and I hope it will be, a strong partner in this fight and in this challenge and effort, because we in the UK have been at the forefront. We are a leader in climate finance. We're also a maritime nation. Let's not forget that we're both island countries. Sometimes, even in Britain, we forget about the fact that we are an island. But we have a lot in common with each other. And we, in terms of our economy, are also working on renewable energy, on offshore wind farms, on solar, and on ways of capturing carbon from the ocean. So I really want to bring that partnership to bear. And the second part is all of the work that NGOs do in Seychelles. There are so many NGOs with strong historic links back into the UK, and with current collaborations between British universities, academics, experts that are working on ARED, for example, through ICS. They're working with Nature Seychelles, and many others. And so I think that that partnership is deep and important for both our countries. President Trump doesn't believe in climate change. How do you feel about that if we lose USA again, where climate finances is concerned? I think the important thing is that the UK and Seychelles are part of the Paris Agreement, and we can work together to find areas where we can bring finance to Seychelles. Seychelles is already one of the world's most innovative countries in terms of climate finance through the Blue Bond, through the Debt for Nature swap, through the excellent work that SACAT does on behalf of all of the Seychellois to raise money and also to implement good local projects. And I've seen some of them with my own eyes, and you should celebrate their excellent work. I want the UK to continue to be a strong partner for Seychelles and to work with countries all around the world who are interested in those common goals of combating the effects of climate change, of trying to tackle the root cause of climate change, which is through carbon emissions and the destruction of nature
And in my previous role, I worked on deforestation. In my current role in Seychelles, I'm committed to working on how we protect the oceans as a source of carbon storage and also as a source of beauty and our livelihoods. So I think that there remains a very positive story to tell on how we can work together with each other. Are there any plans to increase UK's educational opportunities for Seychelles professionals? I'm really happy that so many Seychellois study in the UK. If you look at the current government, so many ministers have done part of their education in my country. And that's something that I'm really proud of. Every year we promote something which is called the Chevening Scholarship. The Chevening Scholarship is open to all Seychellois, regardless of background, age, there are no limits. So we're looking for good people who will come back to Seychelles having had a year of study in the UK for a master's degree. This is only open to masters, and then come back to do really important work in Seychelles. And we've seen so many of your countrymen and women who have studied in the UK thanks to the Chevening scholarships and coming back and making a really big and important impact in all walks of life, in environment, in finance, in the arts, in politics even. So each year that process is open. We just completed the round of interviews. I was on the interview panel. I always sit on the interview panel for all of our Chevening scholarships because this is a really big investment that we're making in people and in a country. And I really enjoy being on interview panels because it's a great way to get to see some of the best and brightest young people in Seychelles. And I walked away from the panel feeling very positive about the future of Seychelles because I met so many wonderful young men and women who wanted and were committed to the future of Seychelles. So this year we've chosen 3 candidates that will be announced very shortly. Last year, 3 people went from Seychelles to study masters in the UK. They will almost be coming back soon, and I'm excited to see the good work that they will do. Can you speak on any future cooperation on maritime security and regional stability in the Indian Ocean? Maritime security is extremely important to both the UK and Seychelles. As I said, we're both maritime nations. We're both highly connected to the world through trade, and the trade routes that run through Seychelles are very important. I'm very happy that UK sits in the RCOC, the Regional Maritime Security Centre, as a very strong partner in the efforts to maintain security from narcotics, from people trafficking, from illegal fishing, from damage to the environment, and from threats to our trade routes. And that's why we're such important partners for one another. I was able to visit a couple of weeks ago our maritime base in Bahrain. Seychelles is a member of the Combined Maritime Force, which is part of Bahrain, which the UK is also an important partner in, as are many countries. It's the largest coalition of countries on maritime security in the world, and I'm very pleased that Seychelles is a part of that. I see the potential for us to do further work, sharing technology. Seychelles is a small country, and it has a huge maritime domain, maritime space, big ocean. How do you protect and police such a big space with a relatively small country and limited resources? I think the only way to do that is in partnership with other countries that share your objectives and that are looking to protect the world from the same threats. And the UK is doing that with Seychelles, along with many others, along with the European Union, along with Japan, the United States, and many other partners. 2 Royal Navy
ships came to Seychelles in 2024, HMS Lancaster. Not only did they stop 33 million pounds worth of drugs hitting the streets through an operation that they conducted in the Indian Ocean last year, but they also, when they were here, did training with the Seychelles Defence Forces, with the Coast Guard, building capacity, sharing knowledge and understanding, and working collaboratively with each other. So this year, I think that there is scope for even further training, joint exercises, and building those links between the RCOC and the other active navies in this region, where we can combine to control and to protect our countries, our trade routes, and to fight against those bad actors that are out there bringing drugs onto our streets, stealing our fishing and our food security and not paying for it. And that's where I feel we can really work together as very good friends with common goals. How has UK's foreign policy approach towards small island developing states like Seychelles since Brexit? I'm not sure that Brexit has made a major difference in that regard, because, to be honest, our approach to small island developing states and the European Union's one is really very similar, if not very closely aligned. In fact, we're working locally a lot with colleagues in the European Union on transparency initiatives, for example, in terms of trying to tackle illicit finance. So I don't see that Brexit has made an impact in that space. But I can talk a bit more about the UK's approach to small island developing states. I think we have a deep commitment to working not just with Seychelles, but with many small island developing states, if not all small island developing states, not just on climate change, because of course we can become obsessed about climate change when it comes to small island developing states, but it goes beyond that. Small island developing states, 50% of the Commonwealth are small island developing states. So as one of the Commonwealth countries, the UK is very committed to working with our partners in countries like Seychelles on a range of issues, on, of course, climate change and protecting and addressing vulnerabilities that come up as a result of climate, protecting and supporting fragile economies that are very dependent on nature. You know better than me, Seychelles' economy is so dependent on tourism and fishing. Both of those industries are so deeply linked to nature. And so we really face some very big threats to our security and our stability. And that's where the UK wants to be involved. But we're also looking at governance. We're also looking at issues around the offshore financial centers that tend to spring up in small islands, and how we can help Seychelles and other countries to protect themselves from the risks that offshore financial centers have for your country, and the spillovers from bad actors who are looking to take advantage of those centers, which then damage the reputation of the country. So that's why in October last year, when our Minister for Africa, Minister Collins, was here, we signed an economic security partnership with Seychelles, which covers a number of areas where we have jointly identified as important for our countries. Because if we don't protect our economic security, we can't promote our economic development. First of all, you need to be safe and secure, and that will then bring investment, and it will create jobs, and it will create economic growth. And we see that in our own country, in the UK. The UK
also has an important financial center and also has bad actors that are trying to hide stolen money and embed that into our economy, which damages our reputation. So we have a lot to learn from each other. What is your vision for the future of the Seychelles-UK relationship in the coming years? Of course, I will be here for 2 or 3 more years, but the long-term vision for me is to find a partner that wants similar things in the world. We want Seychelles to develop and grow economically. We want Seychelles to protect its sovereignty, and we want Seychelles to conserve its nature and its natural beauty and its natural resources. And I think across all of those 3 fronts, in terms of economic development, we have some really important partnerships in health and education. I forgot to mention when you asked me about education, we also signed a really important deal between the University of Oxford and the University of Seychelles. Not just to bring people to the University of Oxford, which we're doing. In fact, the University of Seychelles was in Oxford last week looking at how we develop that deal, but also bringing academics from Oxford to collaborate in Seychelles on research and training. And we're sponsoring some scholarships from the High Commission, around 10 scholarships, I think, for short courses at the University of Seychelles for young professionals to benefit from this collaboration between Oxford and Seychelles. And that promotes economic development. And we're also, as the UK, very committed to participating in the new project around a new hospital in Seychelles. And we have about £250 million of export finance to support infrastructure projects like the new hospital in Seychelles, and we're very hopeful that Seychelles as a country chooses the UK as a partner for that. In terms of sovereignty, many small countries face threats or even just potential suitors, countries that are looking to gain influence. Of course, we want to be influential in Seychelles. We want a strong partnership, but we also want Seychelles to be able to go with what I think Seychelles want, which is for Seychelles to remain as safe and as sovereign as you can in a very contested world. And in terms of conservation, we've talked a lot, but I think that the partnership around science, around finance, and around bringing expertise to tackle those shared challenges of climate change are something that will continue to be a priority, not just for the next 2 years, but for the next 20 or even longer, because climate change is not going away, it's only getting worse. But there is hope if we work together to mobilize more money and use the natural assets of countries like Seychelles and the UK in our maritime space, in this context, to be able to capture more carbon and to reduce the amount of carbon in the atmosphere. Et c'est là aussi que nous terminons le programme News Extra pour aujourd'hui soir. Merci pour suivre.